aspiring students towards holistic development that enables them to make active contribution to the society. Our programs offer students and scholars a platform for academic excellence with subjects that are constructed to provide equal emphasis on theoretical, practical, and research-based learning. In keeping with the aspiration of Prime Minister Shri Narendra Modi and in alignment with the National Education Policy 2020, Rewa University has built its roadmap focusing on 4 prime SDGs. The university has aligned with the United Nations Sustainable Development Goals by developing projects such as Panchavaktram, Abhivyakti, Nyaya Darshana, Samavesha, Pragnya, and Khel Khoj, among others. Our founder and the Chancellor of the University, Dr. P. Shamaraju, has always identified women and led them. These next generation women leaders at Rewa University are committed to support students in their efforts to learn, graduate, and succeed. Rewa University has now received diamond rating from QSI Gauge rating based on globally recognized QS World Ranking. IIRF has recognized and ranked Rewa Business School the 16th position in South Zone among the top 100 B schools in India, private sector. Many more such awards and accolades are in the books of Rewa. Let us now invoke the presence of God through an invocation song rendition by Mr. Gaurav Pai. सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा सिद्धिर्भवतु मे सदा सिद्धिर्भवतु मे सदा. Thank you, sir. Let me take the privilege to welcome the dignitaries. I deem it my honor to welcome wholeheartedly our dearest Chancellor, Dr. P. Shamaraju. Hearty welcome to you, sir. Great privilege to welcome Srimati Smriti Irani, Union Cabinet Minister for Women and Child Development and Minister Minority Affairs. Welcome, Madam. A cheerful welcome to Shri Tejasvi Surya, National President of BJP Yuva Morcha, MP for Bengaluru South Lok Sabha constituency. Welcome to you, sir. Welcome to Vice Chancellor, Deans, Directors, faculty members, and my dear friends. Light signifies positivity. I request all the dignitaries on the dais to ignite the lamp of knowledge. कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरु त्वं कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदः शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते शुभं कुरु त्वं कल्याणं आरोग्यं धनसम्पदः. Thank you, dignitaries. I now request our Chancellor, Sir, Dr. P. Shamaraju, to address the gathering.
Good afternoon. Honorable Union Minister, Madam Smriti Irani, our well-wisher, friend, Parliament member, Sri Surya, all my students and faculty members, deans, directors. We were waiting for Madam to inaugurate RBS from last 1 year. Today, we got that opportunity. Now she has opened RBS, which is a very prime program in Reva University. I am proud. Yes, the Reva Business School is doing well, ranked position, very good rank, and the demand what we are commanding is I also didn't expect, but we could not able to even manage that demand for give the admissions. Particularly, since we are from business background, started educational institute, it is our duty to promote, mold the real administrators. That is why I always say RBS, Business School, is the prime program. From there, everything starts. Like rest of the programs also very, very important, but management is important. Manage people to who can manage is important. Madam, we have about 16,000 students in the university, even though it is young. I am really happy and proud to say in a short period of time, we could able to reach just from 240 students to 16,000 students. That is just because of the performance of the students who have taken admission here and the confidence their parents had on us and the team who are working hard here. Last election, that is 2019, we take up a project called Jagriti. Every year through Jagriti, we will do something which is related to the society. I always believe the real education is what students learn beyond textbook, beyond classroom, and with projects, hands-on experience. These are the things which can really give the real education for students. That is the reason we did some exercise on this to increase the voting power. What is percentage of voting? We did that project and we achieved about 4 to 5% increase in the constituency where we are placed. And now all the students who are sitting here are, now they have vote power, that is 18 years and above, all are here. And I always encourage, we should exercise your power, that is vote power. We should elect the right people. Then only we will get the perfect governance. Anyway, I don't want to waste time here. Anyway, my students always hear from me. I am thankful to you, madam, for having come here and opened RBS, inaugurated the RBS. And everybody will be here, very eagerly waiting to hear you. And also, Tejasvi Surya, because here there are a lot of fans for him. Fan following is more in Reva University. I am also a fan of Mr. Surya here, even though I am Chancellor of the university. Thank you very much. God bless you. Thank you, sir. I deem it my honor to introduce Shri Tejasvi Surya. Shri Tejasvi Surya is the Member of Parliament from Bengaluru South constituency, having been elected to the 17th Lok Sabha at the age of just 28 years. Tejasvi Surya has determined
taken up the urban mobility crisis in Bengaluru and poor performance of Bengaluru South in education as the major issue that he intends to tackle as MP. In 2020, Shri Tejasvi Surya took over as the national president of the BJP's youth wing, the Bharatiya Janata Yuva Morcha. Sir, it is a great privilege to have you amongst us. I now request you to share a few thoughts with us. ನಮಸ್ಕಾರ ರೇವಾ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ. ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಗಳು ಸ್ಟೇಜ್ ಹತ್ರ ಬಂದ್ರೇ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಹೆಸರು ಕರೆಯೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀರು ಕುಡಿದು ಬೇರೆ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಬಂದರೆ ಇನ್ನೇನು ಕಾದಿದೆಯಪ್ಪ ಮುಂದೆ ಎಷ್ಟೊತ್ತು ಅಂತ ಒಂದು ಭಯ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಒಂದು ರೀತಿ ಚಾಲೆಂಜು. ಯಾಕಂದರೆ ಊಟ ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಮುಗಿಸಿರ್ತೀವಿ, ಒಂದೊಂದು ಅರ್ಧ ಮುಕ್ಕಾಲು ಗಂಟೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನಾನು ಸ್ಮೃತಿ ದೀದಿನೂ ಹಿಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಸಿ ಮೈಯಾಸಿ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಅವ್ರಿಗೊಳ್ಳೆ ಬಿಸಿಬೇಳೆ ಬಾತು ನಮ್ಮ ಸಾಂಬಾರು ಗಿಂಬಾರೆಲ್ಲ ತಿನ್ನಿಸಿ ಕರ್ಕೊಂಬಂದೆ. ದಾರಿಲೂ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ನಿದ್ದೆ 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 ತೂಕಡಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಇದ್ರು. ಮೇಡಮ್ ನೀವೇ ಹಂಗಾಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಹುಡುಗರ ಕತೆ ಹಿಂಗೆ ನೀವು ಎದ್ದೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೇನೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಕಾಫಿ ಗಿಫಿ ಎಲ್ಲ ಕುಡಿದು ರೆಡಿಯಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ನಾವಿವಾಗ. ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಮೂಲಕ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೊಡಿ. ಸೊ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ರೇವಾ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಬರುವಂಥದ್ದೇ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ನಾನು ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ರಾಜು ಸರ್ ಅವರ ಆಹ್ವಾನದ ಮೇಲೆ ನಾನು ತಮ್ಮ ಲಾ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಸಂವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದೆ. ಆಗಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಕೇಳಿದಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ತೀಕ್ಷ್ಣತೆ, ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ಒಂದು ಸಿನ್ಸಿರಿಟಿ, ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡಿದ ನಂತರ ಈ ಬಾರಿ ಸ್ಮೃತಿ ಇರಾನಿ ಅವರು ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವೋಟರ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋವಂಥ ಇಚ್ಛೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದಾಗ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಲ್ಲೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ರೇವಾ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರನ್ನು ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಅವರ ಭಾಷಣಗಳನ್ನು ಇನ್ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್, ಔಟ್ಸೈಡ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅವ್ರ ಭಾಷಣಗಳನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಎಷ್ಟೋ ಅವರ ಸ್ಪೀಚ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಸ್ವತಃ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಮರು ಬಾರಿ ಎಷ್ಟೋ ಸತಿ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಅಂಥ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಟಿ ಇರುವಂಥ, ವಿಟ್ ಇರುವಂಥ, ಒರಿಜಿನಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಇರುವಂಥ, ಮತ್ತು ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರವಾದಂಥ ಅಭಿಮಾನ ಇರುವಂಥ ಒಬ್ಬರು ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಾಯಕರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನೊಂದು 2 ವಿಷಯ ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ಈ ಸಂವಾದ ನಾವು ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ಯಾವ ಒಂದು ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಒಂದು 15-20 ದಿವಸ, ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಯಾವಾಗಲೂ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಯುವ ನಾಯಕ ಅಂತಲೇ ಕರ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ್ರು. ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲಿ, ಭಾರತದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಆಗಿದೆ, ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ ಇಸ್ ಇನ್ ಡೇಂಜರ್, ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ ಇಸ್ ಡೈಯಿಂಗ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಅವರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹಿ ಡಿಡ್ಂಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ದೇರ್. ಆ ಆರೋಪ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಉಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ದೇಶಗಳು ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಆಗಿ ಭಾರತದ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿಯಲ್ಲಿ, ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಅಫೇರ್ಸಲ್ಲಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕೂಡ ಆ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಈ ದೇಶದ ಸಾರ್ವಭೌಮತೆ, ಈ ದೇಶದ ಸಾವೆರ್ನಿಟಿ ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಅಪಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ ನಿಮ್ಮಂಥ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಯಾವ ಒಂದು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಚರಾಗಿ ನಾವು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಅವಮಾನ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾಯ್ತು. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಇಸ್ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ ರಿಯಲಿ ಇನ್ ಡೇಂಜರ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ?
ಇಸ್ ಡೈಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮಗೆ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ಎದುರುಗಡೆನೆ ಸ್ಮೃತಿ ಇರಾನಿ ಅವರು ಇವತ್ತು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಲೈನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ದೆನ್ ಯು ಮೇಕ್ ದ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್, ಯು ಮೇಕ್ ದಿ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್. ಸ್ಮೃತಿ ಇರಾನಿಯವರು ಅತ್ಯಂತ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಇವತ್ತು ಅವ್ರು ಏನಾಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರ ಪರಿವಾರದ ಸರ್ನೇಮ್ ಇಂದಾಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅವರ ಮೆಹನತ್ ಮತ್ತು ಅವರ ತಾಕತ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಎಷ್ಟೋ ದಶಕಗಳವರೆಗೆ ಕ್ಯೂಂಕಿ ಸಾಸ್ ಭಿ ಕಭಿ ಬಹುತಿ ಸೀರಿಯಲ್ನಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ತುಳಸಿಯಾಗಿ ಬಂದು ಎಲ್ಲರ ಮನವನ್ನ ಗೆದ್ದಿದ್ರು. ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆ ಇಡೀ ಒಂದು ಜರ್ನಿ ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಈಸಿ. ಆಪ್ಕಿ ಅದಾಲತ್ ಅಂತ ಒಂದು ಶೋ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವ್ರದ್ದೊಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಇದೆ, ನೀವು ಆದರೆ ನೋಡಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವರು ಮೆಕ್ಡಾನಲ್ಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇವತ್ತು ಭಾರತ ದೇಶದ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ಇವತ್ತು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 2014ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಅಮೇಥಿಯಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಹಿಂದಿನ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆನ್ಸಿ ಅಮೇಥಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಂಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. 5 ಡಿಕೇಡ್ಸ್ ಇಂದ 50 ವರ್ಷದಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅದರಲ್ಲೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಗೆಲ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಸೀಟು 2014ರಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಸೋತ್ರು. ಜನರಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಸೋತ್ರೆ ಮಾರನೇ ದಿವಸ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ವಾಪಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೊಟ್ಟೋಗ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಡೆಗೆ. 5 ವರ್ಷ ಒಂದೊಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆನ್ಸಿಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವರೇನೆ ಇವತ್ತು ಈ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆನ್ಸಿ ಬೇಡ, ಆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಯೆನ್ಸಿ ಬೇಡ ಅಂತ ಊರೂರ್ ಕಡೆ ಹುಡುಕಾಡೋದನ್ನ ನೋಡಿದೀವಿ ನಾವು. ಹಂಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 5 ವರ್ಷ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಸೋತ್ ಮೇಲೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಜನರು ಮಧ್ಯೆ ಹೋದ್ರು, ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು. 2019ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಯಾವುದನ್ನ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ರು, ಅಮೇಥಿಯಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯನ್ನ, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯನ್ನ ಸೋಲಿಸುವಂಥದ್ದನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದಾಗಿ ಸ್ಮೃತಿ ಇರಾನಿ ಅವನು 2019ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಅಮೇಥಿಯಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದ್ರು. ಅತ್ಯಂತ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಹಿಳೆ ಇವತ್ತು ದೇಶದ ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣದ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸಿಂಬಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ ಥ್ರೈವಿಂಗ್, ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ ಬೀಂಗ್ ಅಲೈವ್ ಅಂಡ್ ಪಲ್ಸೇಟಿಂಗ್. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾನೊಂದು 2-3 ವಾರದ ಹಿಂದೆ ಗೌಹಾಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದೆ. G20 ನಡೀತಾ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. G20 ಒಂದು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಯೂತ್ 20 ಅಂತ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಆ ಯೂತ್ 20ಯ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ಗೆ ನಾನು ಗೌಹಾಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದೆ. ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಚೀಫ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಂಥ ಇನ್ನೊಂದು 2-3 ಜನ ಯಾರು ಅಂದರೆ, ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ನೆನಪಿದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನೀವು ಪೇಪರ್ನ ತೆಗೆದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ನಿಮಗೆ ಅಸ್ಸಾಂನಿಂದ, ಮಿಜೋರಾಂ, ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ನಿಂದ ನ್ಯೂಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟಲ್ಲಿ ಈ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಇದೆ, ಮಿಲಿಟೆನ್ಸಿ ಇದೆ, ಇನ್ನೇನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ಅವತ್ತು ಚೀಫ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ದು ಯಾರು ಅಂತಂದ್ರೆ 24 ವರ್ಷ, 25 ವರ್ಷ, 27, 28 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗರು ಹೂ ಆರ್ ಫಾರ್ಮರ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಿಲಿಟೆಂಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್. ಯಾರು ಬಂದೂಕ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಟೆರರಿಸಮ್, ಮಿಲಿಟೆನ್ಸಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅವರು ಇವತ್ತು ಬಂದೂಕನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಆ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಡಿಸ್ಬ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿ ಮೇನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿಗಳನ್ನು ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ಗಳಾಗಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದು ಇವತ್ತು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಮೋಕ್ರೆಟಿಕ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೀಡರ್ಸ್ ಆಗಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಇಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೆಂಥ್ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. ಇದು ನಾವು ದೇಶದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹೀಗಿರಬೇಕಾದಾಗ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಈಸ್ ಇನ್ ಡೇಂಜರ್ ಅಂತ ಒಬ್ರು ಹೋಗಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ ಇನ್ಸಲ್ಟ್ ಟು ಆಲ್ ಆಫ್ ಅಸ್. ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ನ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಚಾಯ್ ಮಾರ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ದೇಶದ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಪ್ರಧಾನಿ ಆಗ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಬದುಕಿರೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೇನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ? ಜಾರ್ಖಂಡ್ನ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬುಡಕಟ್ಟು ಟ್ರೈಬಲ್ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟ್ರೈಬಲ್ ಮನೆತನದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಂತಹ ಒಬ್ರು ಲೇಡಿ ದೇಶದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಲು ದೇಶದ ಡೆಮಾಕ್ರಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೇನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ? ಈ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವಿವತ್ತು ಸ್ಮೃತಿ ಇರಾನಿ ಅವರ ಡಿಸ್ಕಷನ್ನಿಗೆ ನಾವಿವತ್ತು ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು 30-40 ದಿವಸದ ಒಳಗಡೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಇಸ್ ಆನ್ ದ ಥ್ರೆಶೋಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಫೇಸಿಂಗ್ ಇಸ್ ಜನರಲ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಇನ್ ಅಬೌಟ್ 35-40 ಡೇಸ್. ಯಾವ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಇಡೀ ದೇಶ ಇವತ್ತು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ, ಹೊಸ ರೆಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. 300-400 ವರ್ಷ ಯಾವ ಬ್ರಿಟನ್ನ ಕೆಳಗಡೆ ನಾವು ಸ್ಲೇವಸ್ ಆಗಿದ್ರೋ, ನಾವು ಆ ಬ್ರಿಟನ್ನ ಕೆಳಗಡೆ ನಾವು ಆ ಬೂಟ್ಸ್ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಒದಿಸ್ಕೊಳ್ತಿದ್ವು ಬ್ರಿಟನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ,
ಅದೇ ಬ್ರಿಟನ್ನ ಇವತ್ತು ಹಿಂದೆ ಹಾಕಿ ಬ್ರಿಟನ್ನ ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ನ ಹಿಂದೆ ಹಾಕಿ ಇವತ್ತು ಭಾರತ ಪ್ರಪಂಚದ 5ನೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಇಕಾನಮಿಯಾಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದಿದೆ. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅಟ್ ದ ಅಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದ 75th ಅಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಭಾರತ್ ಕಾ ಅಮೃತ್ ಮಹೋತ್ಸವ್, ಆಜಾದಿ ಕಾ ಅಮೃತ್ ಮಹೋತ್ಸವ್. ಎಂಥ ಆಪರ್ಚೂನ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಅದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಭಾರತದ ಗ್ರೋತ್ ಇಂಜಿನ್ ಆಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ನಾವು ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೂ ಕೂಡ ಕರ್ನಾಟಕ ಇವತ್ತು ಮುಂದಿದೆ. FDI ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ನಂಬರ್ 1 ಇದ್ದೀವಿ. ಮೆಟ್ರೋ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿಯಲ್ಲಿ ದೇಶದ 2nd ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದೀವಿ. ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗಲ್ಲಿ ಮುಂದಿದ್ದೀವಿ. ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮುಂದಿದ್ದೀವಿ. ಯೂನಿಕಾರ್ನ್ಗಳನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದಿದ್ದೀವಿ. ನೀವು ಈಸ್ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ನೋವೇಷನ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಫಾರ್ಚೂನ್ 500 ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 400 ಫಾರ್ಚೂನ್ 500 ಕಂಪನೀಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ದೇರ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಡ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಡ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು. ಆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಂದುವರಿತಾ ಇದೆ. ಇಂಥ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬಂದು he offered an alternative vision to people, young people of Karnataka. And what was Rahul Gandhi's vision for youth empowerment in Karnataka? Rahul Gandhi said, if you are a graduate, I am going to give you 3,000 rupees per month as stipend. If you are an ITI or a diploma holder, I am going to give you 1,500 rupees as stipend per month. This is indeed his vision to people of Karnataka, the youth of Karnataka. On the other hand, ನಮಗೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರ ಮಾಡೆಲ್ ಇದೆ. ಮೋದಿ ಅವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ನಿನ್ನನ್ನು ನಾನು ಪರಾವಲಂಬಿಯಾಗಿ ಇಡೋದಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನನ್ನು ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ನಿನಗೆ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ವೇ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನಿನಗೆ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ. ನೀನು ಹೊಸದಾಗಿ ಐಡಿಯಾ ಇತ್ತು, ನೀನೇನಾದರೂ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕೆಳಗಡೆ ಸಾಲ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇಂಡಿಯಾದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾನು ನಿನಗೆ ಮುದ್ರಾ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಲೋನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನೀನು ಏನಾದರೂ ಮಾಡು, ಆತ್ಮನಿರ್ಭರ ಭಾರತ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿ ಯುವ ಆಗಿ ನೀನು ಎದ್ದೇಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ವಿಷನ್ ಇದೆ. ಯಾವುದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಚಾಯ್ಸ್ ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಯುವಕರ ಎದುರುಗಡೆ ಇದೆ. ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಒಬ್ಬರು ಬಹಳ ಮಜವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು 2-3 ದಿವಸದ ಹಿಂದೆ ಹೀಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಈ ವಿಷನ್ ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ಅಂದರೆ, ಸರ್ ನಾನು ನೀವು ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಸಂಬಳ ತಗೊಂಡು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಏನೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ನಮಗೆ ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಆಗೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇವತ್ತಿಗೂ ಅವ್ರ ಅಮ್ಮ ಕೊಡೋ ಪಾಕೆಟ್ ಮನಿ ಮೇಲೇ ಜೀವನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋರಿಗೆ ಬರೋ ಐಡಿಯಾನೇ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ 3,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ತಿಂಗಳಿಗೆ 1,500 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಈ ಐಡಿಯಾ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೇನು ಐಡಿಯಾ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಎದುರುಗಡೆ ಇರುವಂಥ ವಿಷನ್ ಏನಿದೆ, ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿಯಾಗಿರುವಂಥ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು, ಯುವಕರು ಬೆಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ನಮ್ಮ ಎದುರುಗಡೆ ಬಿಡುವಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವಿಷನ್ ನಮ್ಮ ಎದುರುಗಡೆ ಇದೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡುವಂಥ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗಿದ್ದೀವಿ. another 25-30 days we have very, very important responsibility, a duty rather, of electing the right leadership which will take the state forward, the nation forward for the next 5 years. ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಸತಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಾವು ಹಾಕೋ ವೋಟು, ಈ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ನಾವು ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ಯಾವುದೋ BBA ಓದ್ತಾ ಇರೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಓದ್ತಾ ಇರೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು, ನಾವೇನಕ್ಕೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಬೇಕು? ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಯುಕ್ರೇನಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ದೂರದಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಯುದ್ಧ ಆಯಿತು. ಆದರೆ ಆ ಯುದ್ಧದ ಪರಿಣಾಮ ನೀವಿಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ 1 ಲೀಟರ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ನ ಮೇಲೆ ಅದರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಂತು. ಎಲ್ಲೋ ದೂರದಲ್ಲಾಗಿದ್ದಂಥ ಯುದ್ಧದ ಪರಿಣಾಮ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಸಫೋಲಾ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ಸೊ ನಮಗೆ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತೀವಿ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಚಾಯ್ಸ್ ಇದೆ. ಆದರೆ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಔಟ್ಕಮ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಅದು ನಮಗೆ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಚಾಯ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಅಸ್ ಟು ಬಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಸ್ಟೇಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಇನ್ ಡಿಸೈಡಿಂಗ್ ದ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಫಾರ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ choosing the leadership for the nation. In that context, this conversation is today organized. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ದೆಹಲಿಯಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವೋಟರ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವಂಥ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ಮೃತಿ ಇರಾನಿ ಅವರನ್ನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಮಾಡಿ, ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿದೆ, ನೀವು ಫಸ್ಟು ಭಾಷಣ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಕೇಳ್ತೀರಾ ಅಂತ.
ಭಾಷಣಗೆ ಎಷ್ಟನ ಥರದ ಬೋರಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ನೀನು ಮಾಡಪ್ಪ ತೇಜಸ್ವಿ, ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಕೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. PS ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಇದೇ ಒಂದು ಸಂವಾದ ಮುಗಿಸಿ ಬಂದ್ವಿ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಕ್ರ್ಯಾಕರ್ ಆಫ್ ಅ ಸೆಷನ್. ಪ್ರತಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ನು ಅವರ ಉತ್ತರ, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅಮೇಝಿಂಗ್. ಐ ಹೋಪ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಸೆಷನ್ ಇಸ್ ಓನ್ಲಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಮಚ್ ಬೆಟರ್, ಮೋರ್ ಫಿಯರಿ, ಮೋರ್ ಫೈಸ್ಟಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಮೆಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ, ಬಂದಿರೋದಕ್ಕೆ, ಮತ್ತೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು 35-40 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಭವಿಷ್ಯ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡುವಂಥ ದೊಡ್ಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಹೊರ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕೆ ವಿಶ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ದೀದಿ, ಓವರ್ ಟು ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Thank you, sir. Tejasvi sir has already briefed about Madam. However, I am resentfully briefing about her progress. I deem it a honor to introduce our chief guest. Mrs. Smriti Irani was elected to the Rajya Sabha representing the state of Gujarat in 2011. In August 2017, she was re-elected to Rajya Sabha from the state of Gujarat. In the year 2019 general elections, she was elected to the House of the People Lok Sabha from the constituency of Amethi in Uttar Pradesh by defeating the then National President of Indian National Congress. Mrs. Irani is currently serving as the Union Minister for Women and Child Development and Ministry for Minority Affairs. She has previously served as the Union Minister of Education, formerly known as Human Resource Development, from May 2014 to July 2016. As Education Minister, Mrs. Irani introduced various educational reforms to upscale India's capacities in the field of research, innovation, and technology. She was instrumental in convincing the new education policy of India and initiated several large-scale projects, including India's first MOOC platform, Swayam, the National Digital Library, and a global network of academicians called GIAN. In the last few years as Minister for Women and Child Development, Mrs. Irani has worked towards strengthening women and child protection services in India. Besides being an active social and political activist, Smriti Irani has had a successful career as a media professional for over 2 decades. During this period, she worked across different fields of media, including creating content for news and entertainment, television networks, films, and theatre projects in 4 Indian languages. She has also authored a book and contributed as a column writer for 2 national dailies. Whatever said, Madam, for our generation, you're always a loving and affectionate daughter-in-law who opens doors of your home and welcomes all of us into your heart. We are truly delighted to have you here with us. Madam, I now hand over the session to you. Namaskar, fan club. It's very rare that I come to a university where the Chancellor very happily introduces everybody as big fans of Tejasvi Surya. It also helps when I'm in Tejasvi Surya's state. But he has been a bit crafty. He has given his entire introductory speech in a language I can't speak. The only words I could pick up was Amethi, of course. Saas bhi kabhi bahu thi. And there's somewhere in your speech you said Rahul Gandhi had a vision. And that is where suddenly the coffee hit home. And I forgot the scrumptious sambar rice that I had. Because for Tejasvi Surya to say Rahul Gandhi has a vision, so it is true that Chancellor was kind enough to invite me for over a period of 12 months to come and interface with the lovely students of Riva and also your esteemed faculty. But it is a pleasant happenstance that I come here today courtesy the Bharatiya Janata Party Yuva Morcha for Samvad. Samvad, as the term denotes,
is about conversation. And that is why I told Tejasvi that you give the boring speeches, I can take all the questions. And the reason why we do this today between the two of us, when this interface began this afternoon, the first person that we requested to light the lamp was the Chancellor. Because this is not only the light of wisdom, as has been pronounced by the presenter, the compare today, it is also the light of democracy. For democracy's truest power is when the public servant comes before their own people. The servant being me, and you being the people we are elected to serve. The second lamp wick was lit by two politicians. The fourth was lit by a student, ably supported by the lovely compare, who was kind enough to egg on the student and say, light the last wick as well. So ladies and gentlemen, you are the true light. And today, between Tejasvi and I, we are here but to bask in the glory of what you're about to do for our country. So let's begin our discussion. Whoever wants to ask questions, please feel free to do so. My only request is, can I have your names when you start talking? And if your name happens to begin with the name called Rahul, can you please tell me your vision? Are there any Gujaratis here? A few? Marathis? Bengalis? How many Indians? Okay, so which language would you prefer? English, Hindi? And ladies and gentlemen, Rahul Gandhi goes to England and says democracy is dead. This noise is democracy. Various languages. But when I say, who's the Indian in the house, all hands go up. So who goes first? Yeah, the lady here. Okay, finally this is working. Yes. Good afternoon, ma'am. First of all, I would like to humbly welcome you to Reva University. We are glad to have you here. My name is Pathan Nausheen, and my question to you is, can you share with us your vision for... My vision? Yes. Well, you're here. I would like to ask you only. Yes. Could you share with us your vision for the education of the youth in India, as well as what the government has planned for it? So at the onset, when the Chancellor was kind enough to reflect on the national education policy, I received the responsibility of Minister Education in the year 2014. And we discovered that India had not had a new education policy in 3 decades before that, which means nobody in government had deemed it fit to provide an administrative framework for new knowledge to be infused. Now, before 2014, whenever education policies were made in our country, they were made between a handful of bureaucrats and a few academicians in Delhi. Prime Minister Modi was very keen that the education policy finds a voice of every community in India, finds a reflection of the desire of every district, of academia at large, and there should be widespread deliberation on it. I had the greatest privilege of drafting that foundation document, which is today called the National Education Policy. So for the first time in the history of our country, with the Prime Minister's direction and blessings, we went to over 2 lakh village education councils. We convened a meeting of every district education officer.
We convened a meeting of every district, college, university, school system, PTAs. We convened a meeting of state educationist, administrative leadership. We did regional meetings. We had international deliberations with agencies like the United Nations to see what is new knowledge which has been infused around the world. And then we contacted not only every MP, but I contacted every former education minister available in India, which also means that I reached out to those who were in the Congress party who had also served as education minister. Never before had such a huge deliberation taken place. You know of the MyGov platform where policy, incentives, initiatives, deliberations, debates take place. MyGov reached out to every citizen to say, how many of you would like to give an input for the education policy? Why am I saying this? Today I asked the first question, who's the Bengali here, who's the Maharashtrian, who's the Gujarati? We are a country of 125 constitutionally recognized languages. We have close to 16,000 dialects. But most of our educative content was dominantly from a higher education perspective in English. Many of our students were left behind in the transition that was taking place not due to rapid urbanization alone, but also because of the transition of language. And that is why one of the greatest joys I have today is the new education policy speaks about education in the mother tongue. Now, some might feel that this is a very rightist way, BJP way of looking at education. But let me give you the pedagogical reason why this is being said. If you look at China and other nations that have given a lot of prominence to STEM, particularly mathematics, these nations have said that if you introduce maths and science to children in their mother tongue in the formative years, their foundational understanding of STEM and particularly maths is very strong. Especially if they are children belonging to tribal communities where language is a challenge. And that is why it is extremely, I think, advantageous for students across our cultural diverse sphere that the national education policy places such a great emphasis on diversity of language. The other issue, which is rarely discussed, is that for the first time in 70 years of our independence, we have a gender inclusion fund in the national education policy. Now you're asking me, what is my vision? Bengaluru or the state of Karnataka is the hub of startups. It's the hub of technology, and that is how you're celebrated. But today, what is the language of technology? So you are in a country of 1 billion plus people. Is there opportunity in enterprise if technology is available in various Indian languages? How will you come to, in some way, create that technology? Till such time, your academics is also steeped equally in a mother tongue. So what is the vision of India that finds a reflection in the national education policy? Let me give you another example. When COVID came, Prime Minister Modi was insistent that let's build our own vaccine. What was the easiest thing to do? Go line up for a foreign vaccine? And what were the conditionalities of accepting a foreign vaccine? Right? You've read much about it. Now imagine saying, I trust our scientists. I trust our pharmacological universe in the country. And supporting your own pharmaceutical industry to create vaccines to serve the Indian people. But what is the larger mindset the Prime Minister has effected? He told the pharmacological institutions in our country that make the vaccines in India, for India, and service the world. But at the same time, the Indian consumer mindset was equally strong to accept that product. Right?
So when the Prime Minister says make in India, he does not only mean make in India for the manufacturers. It also means that the Prime Minister knows that Indians will support each other, that Indians will support the national cause. In our country with alacrity, when we began the vaccine distribution, all of you got on the CoWIN app, right? How many countries around the world were distributing vaccines through apps? People in many countries were writing chits. There were countries that ran out of toilet paper, and we delivered food to the doorstep of 800 million Indians. So what is my vision? I think we are where we are today because the Prime Minister believes in the India story. The Prime Minister believes in people and citizens like you. And my vision is to ensure that people like you get a larger space to rise, to contribute, to be productive. Like Tejasvi said, will it help you if I told you graduate and I'll give you 3,000 rupees? Or will it help you if I say that, okay, no matter what your academics, if you want to start a business, let me give you a collateral-free loan through a bank up to 10 lakh rupees. That is what Mudra is. That is what the Prime Minister has done. He has given 320 million Mudra loans to citizens across the country, and Rahul Gandhi wants to reduce you to just 3,000 rupees. Everybody's thinking, kya puchu? ಹಲೋ ಯಾ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟು, ಯಾಕೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮಾತ್ರ ನೋಡಿದ್ದು, ಆದರೆ ಸ್ಯಾಂಪಲಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ಗಳು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ತಾನೇ ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೀವು. ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಟೀಚರ್ಸು? ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಅವರಿಗೆ. I now understand what he's saying. Because I can understand the word kashta. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಈ ಕಡೆಯಿಂದ. Can I see hands go up? Yes, come on. Yes. Good afternoon, ma'am. My name is Revan, and I'm from MBA first year. My question is, as a student of entrepreneurship, I would like to know what measures the government is taking to promote the growth and development of small and medium enterprises in India. I think that you first need to reflect on the fact that the definition for MSME itself in terms of turnover has changed, so that it gives you a larger base to engage with financial institutions. Second, I think that one of the greatest challenges we had was to ensure that skill sets are particularly defined sector-wise, segment-wise, and certified, so that productivity levels can be enhanced. Third, while skill sets have been addressed through the Skills Ministry, which was first set up by the Prime Minister, it was also something that was complemented through digitization of enterprise and skill sets. And that's why if you look at the Prime Minister's Disha program, he has spoken about entrepreneurial capacity to be unleashed even through digital literacy. So today we have over 40 million Indians who are digitally made literate. And remember, this was a time in 2014 when he spoke about Digital India, where people like Mr. Chidambaram said, how will Indians know how to use digital money? So the fact that Indians have adapted digital technology with such ease, I think is the future of enterprise. We are at a position to do good technology at frugal prices, but our technology is sustainable and the adaptability in our consumer base is with alacrity. So I think those SMEs, MSMEs that have had a digital base as well for growth are poised for great success. My second intervention on this would be that when we look at women and enterprise, our SME segment vis-a-vis women-led or owned businesses is right now flush with numbers. We now need to transition to mid-sized companies. If you look at economies like China, you will see most of their growth came from the transition of small businesses to mid-sized companies. Many of us look at only unicorns. We look at the top businesses.
But we need to realize that our entire supply chain has to be strengthened with prospects. And that is why the small businesses have received, let's say, Mudra Yojana support, but the Stand Up India program of 1 crore credit support is also met with a lot of success. And as a woman, I'm extremely proud that 80% of the beneficiaries happen to be female-owned businesses. So I think that if you are hoping to start your own enterprise which provides local solutions will find huge amount of adaptability. But for you to scale up, and if you're looking at new potentials in, let's say, manufacturing, as the former textile minister, I will say, look at technical textiles. There's a great future there, especially because the Prime Minister has opened up the space sector. He looks stumped. Thank you. Thank you, ma'am. Yep, I see a hand going up here. Yeah. You will come there. ಸರ್ ನೀವು ಬರ್ಕೊಂಡು ಓದ್ತೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ There's one ಕೇಳೋಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. gentleman at the back with a green t-shirt. Yes, I see. ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಆಗಿ ಯಾವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಕೇಳಿ. Yes. Ma'am, I am Sachin from first year MBA, ma'am. My question is about the redressal mechanism and pressure you handle as minister, ma'am, which is one of the important ministry, ma'am. How we as nations youth can incorporate this pressure handling in our life, because being human, women and going तुमको through इतना the पढ़ने का प्रेशर है अभी. नहीं मैम, पढ़ने का कोई प्रेशर नहीं है मैम. बिना पढ़े पूछना भाई प्रेशर के बारे में. मैम मेरा सवाल इतना ही है मैम कि क्या कि प्रेशर कैसे हैंडल करो. मुस्कुरा के. मैम क्योंकि मिनिस्टर्स को जो प्रेशर रहता है वो आम जनता हैंडल नहीं कर सकते हैं ना मैम. किसने बोला. क्योंकि सास भी कभी बहुत ही. हाँ, सास भी कभी बहुत ही. See, every facet of life will come with its own measure of challenges. I have only 5 ways of dealing with it. If it is a work challenge, never get it home. Because when you go to work, you find colleagues. When you bring it home, you hassle people who love you unconditionally. The second aspect, stress कम करने के लिए, is to genuinely recognize what are your strengths and what are your flaws. So when something happens, we have the capacity and the tendency to first blame the other person. Check, did I goof up? Third, it helps to have a sense of humor. Fourth, even if you make a mistake, it is okay. Because there'll be somebody in the world who will accept you with your mistakes. And 5, even if you're doing your best and you fail, it doesn't matter. All of us, including the 2 of us, have failed at something or the other in life. If you so desire, get back up, keep walking, keep fighting. Thank you, ma'am. Can I have that? Yes. प्रणाम माँ. प्रणाम क्या बोला. प्रणाम माँ. मैम क्या नाम है. आनंद मैम. मैम मैं बता नहीं सकता मैं कितना खुश हूँ आपको देख के. नाम ही आनंद है. आनंद कहाँ से हो. मैम मैं बिहार से हूँ. मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ कि वहाँ बीजेपी आए, कुछ डेवलपमेंट आए, पर कुछ हो ही नहीं रहा. वही बिहार में कहाँ से हो आनंद. मैम मैं कैमूर जिला से. अरे वाह. वही चीप पॉलिटिक्स, कास्ट वाइज और कुछ डेवलपमेंट नहीं मैम. तो मैम मैं आपसे इतना सीखा हूँ. मेरे को अभी भी याद है मैंने आपके बारे में एक पोस्ट किया था करीब 2 साल पहले. मैं पूरा इमोशनल हो गया था और मैं आपको आज देखा. मैं बता नहीं सकता मैं कितना खुश हूँ. मैं अपना क्वेश्चन पूछूंगा मैम.
मैं जब मुझे इस देश से बहुत प्यार है, मैं जब भी इसके बारे में कुछ भी मेरे को प्रॉब्लम दिखता है, मैं बहुत ज़्यादा एक कंसर्न्ड हो जाता हूँ। और मैं जब देखता हूँ कि जो पॉपुलेशन साइज़ हमारा जो ग्रो कर रहा है, मतलब हम एक ऐसे पॉपुलेशन साइज़ की ओर बढ़ रहे हैं जिसको हैंडल करना, फीड करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होगा, क्योंकि हमारा पॉपुलेशन बहुत ही नेक्स्ट लेवल डिवाइड करेगा। तो मैम, मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमारा गवर्नमेंट क्या इसके बारे में कुछ सोच रहा है या कुछ नेक्स्ट। मुझे लगता है आनंद, जब पैंडेमिक शुरू हुआ था, हमारे देश के बारे में पश्चिमी देशों में ये कहा जा रहा था, इतना बड़ा देश है और इस देश में 6 लाख से ज़्यादा गांव हैं, ये लोग पैंडेमिक कैसे हैंडल करेंगे। एक हिंदुस्तानी होने के नाते ये मेरा गौरव है कि मेरे देश के छोटे से छोटे गांव ने पूरे विश्व को दिखा दिया कि अनुशासन क्या होता है, सामाजिक सद्भाव क्या होता है, और गरीब से गरीब व्यक्ति के पास सरकार का तंत्र तो पहुंचा ही, लेकिन हमारे देश में आनंद कोई भी रात को भूखा नहीं सोया। ये सबसे बड़ी हमारी उपलब्धि है। जब प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वैक्सीन हम सबको मुफ्त देंगे, कहा ना, वो वैक्सीन की लाइन में वो भी खड़ा था जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो भी खड़ा था जो गरीब है, वो भी खड़ा था जो मध्यम वर्गीय है, लेकिन कभी भी लाइन उसके लिए नहीं बदली जिसकी जेब में ज़्यादा पैसा था। सब एक समान थे। तो मुझे लगता है कि हम कहते हैं ना, मोदी है तो मुमकिन है, कि आप अगर देश को, इस देश में कितनी प्रॉब्लम्स है, इस दृष्टिकोण से देखेंगे तो आप ओवरवेल्म हो जाएंगे। जब प्रधानमंत्री मोदी देश को देखते हैं, वो देश को अपॉर्चुनिटीज़ की दृष्टि से देखते हैं। नज़रिए का फ़र्क है आनंद। अगर हम अपनी जनसंख्या को टैलेंट की दृष्टि से देखें, अपॉर्चुनिटीज़ की दृष्टि से देखें, कैपेसिटी की दृष्टि से देखें, तब हमारी समझ में आएगा कि हमारे प्रधानमंत्री क्यों कहते हैं कि आज वी आर द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, वेरी सून वी विल बी राइट एट द टॉप, एंड ही सेज दिस बिकॉज ऑफ द बिलीफ इन द पीपल ऑफ इंडिया। थैंक यू अनु। Good evening, ma'am. Namaste. I'm Vinay from First MBA. My question is regarding the job market, regarding the unemployment. You can see like these recent trends, the ChatGPT, the AI is overtaking the human population. It is overtaking the human brains. What are the specific steps or the vision of you towards implementing a new policies regarding the AI, where AI should use people to increase the job market, but now it is currently decreasing the job environment in the current companies. So what are the specific steps you are going to take to improve the employment? If you notice the budget pronouncement recently, it talks about centers of excellence only on the basis of AI. Yes, ma'am. Right? Can we be bereft of technology and say that we should not embrace technology because it will create challenges of the future? Or should we embrace technology to say that technology can never ever replace human potential? For instance, let me give you and juxtapose it with what I said before. Which language is technology available in for interface? Currently, there's no such language. Usually it's in English or it is coded. In terms of interface, that means how much does the user also using that technology understand the language of technology? Yes, ma'am. Right? Yes, ma'am. So when I talk about technology, artificial intelligence and the linguistic diversity of India, is that an indication of new opportunities? It is. Exactly. It The is. idea is that when the Prime Minister says we'll set up more centers of excellence for AI, it means that he is inviting more inputs which is reflective of our regional diversity, right? Which gives way to more and more enterprise on the basis of those issues which were till now itemized from a local point of view. For instance, today when Tejasvi talks about taking us all to lunch, we went and had very normal curd rice. But the person running the institution has used nanotechnology to ensure curd rice can last
in a powdered box for a year. So if I had told you, let's say 10 years ago, that somebody will use nanotechnology to elongate the life, the shelf life of curd rice, you would have looked at me and said, what is wrong with you? Yes, ma'am. So as technology progresses, so does a combination of human need to ensure that it's adapted in a multitude of verses. So I think that given our capacities to not only adopt and adapt to new technologies, but also Indianize its use, gives us better opportunities. In fact, it doesn't restrict us. Thank you. Thank you. Yes, Hello. yes, please. Hello, ma'am. I'm Monisha from first sem MBA. My question is, in 2022, the parliament in New Zealand has majority of women in it, parliament. When can we see that happening in India under your Nari Shakti empowering program? Do you think that a politician's contribution should only be defined by the politician's gender? No, ma'am, but... So let me tell you think- why. India has had a female prime minister, correct? But the first menstrual hygiene protocol was brought about by Prime Minister Modi. India has had a female prime minister, but sanitary napkin for 1 rupee was made available by Prime Minister Modi. India has had a female prime minister, but it's the male prime minister who built 110 million toilets for Indian women. And more than that, when we had the female prime minister, we had medical termination of pregnancy at 24 weeks as a legislative bill pending for 5 decades. That bill was passed in both houses of parliament, not by a female leader, but Prime Minister Modi. So as a citizen, I want equal opportunities for women to compete, but at the same time, have you ever seen a man stand up and ask Tejasvi, when can we have only men in parliament so that we can fix the world? That has never happened. I think that we will best serve when we talk about partnerships in ensuring that our people find better opportunities, partnerships that are reflective of equity and equality. To say take the men out, and that is how the agency of women will develop, is doing reverse, regressive injustice. So let me say this. I heard your question, they didn't. How do we encourage more and more women to participate? In the world, we have 3 million women who are elected to office from grassroots. India has 1.4 million women of them. So when you look at participative democracy, who for you is a female politician? Just the cabinet minister? Or even the sarpanch, the panch, MLA, MPs, councillors? Now get this. We have 1.4 million women elected to office in panchayats. In administration today in India, we have 1.9 crore women serving right now. It's just that they are not talking. They're working. Thank you. Can we have, yeah, sure. Right at the end, those people are tired Anybody of at the putting end? the hand up. Yes. Yes, ma'am. Right up. I think one gentleman in black t-shirt, the green t-shirt gentleman, I think has gotten exhausted and left. But he's still there. He's there. He was sleeping, he woke up. Yes. माइक बिल्कुल बंद है लेकिन मुझे सुनाई दे रहा है. Doesn't matter, ma'am, I can hear you. तो मैं यहाँ हिंदी की प्राध्यापिका हूँ और मेरा प्रश्न आपसे यह है. अध्यापिका है कि प्राध्यापिका है? प्राध्यापक. ओके. तो मेरा प्रश्न आपसे यह है कि यहाँ भारत में
जैसे छोटे गांव हैं या फिर जो छोटे शहर हैं, वहाँ पर सरकार ने ऐसी क्या मतलब ऐसा किया है जिसमें वोकेशनल कोर्सेज़ के लिए बच्चे जो हैं, जो स्टूडेंट्स हैं आजकल के, वे आकर्षित हों? वोकेशनल कोर्सेज़ जैसे इंटेलिजेंस, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हुआ या मास आर्टिफिशियल कम्युनिकेशन हुआ। इंटेलिजेंस का वोकेशनल कोर्सेज का लोकलाइजेशन की आप जो चर्चा कर रही हैं मैम, जी, आज वोकेशनल कोर्सेज किसको कहते हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को नहीं कहते। मास कम्युनिकेशन वगैरह जो व्यावसायिक जो व्यावसायिक और मास कम्युनिकेशन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। नहीं, आज भी जैसे छोटे शहरों में ना BA BCom BSc ही पढ़ रहे हैं बच्चे। आज भी ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको नहीं पता है कि पढ़ना क्या है आगे, सिर्फ उनको यही पता है या तो UPSC की तैयारी करते हैं या तो BA BCom BSc यही पढ़ रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है मैम, चाहे वो बच्चा ITI में पढ़ना चाहता हो, जी, चाहे वो किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहता हो, चाहे वो बच्चा या बच्ची UPSC का एग्ज़ाम देना चाहती हो, चाहे वो इंडियन आर्म फोर्सेस में जाना चाहती हो, विषय यह है विकल्प सबके पास होना चाहिए, चॉइस सबके पास होनी चाहिए। चॉइस का ना होना चुनौती है। आज मुझे इस बात की खुशी है, और तब मैं ही शिक्षा मंत्री थी, कि एक एक्चुअलाइजेशन फॉर्मल एजुकेशन और स्किल एजुकेशन के मध्य में हमने किया, जब 10वीं पास छात्र को समकक्ष किया IIT के साथ 8वीं के बाद। तो ये सारी जो बदलाव हैं ये तो आ चुके हैं। विषय यह है कि आज हमारे छात्रों के पास चॉइस ज़्यादा है और हमारा कर्तव्य है कि उस चॉइस को और बढ़ाना। आज एक यूनिवर्सिटी में एक प्राध्यापिका स्किल के बारे में चर्चा कर रही है और वो डिग्री से बच्चे को दूर ले जाना चाहती है, यही तो बदलाव है। वरना कब हमारी यूनिवर्सिटीज़ में कोई टीचर ये कहता था कि बच्चों को वोकेशनल एजुकेशन की तरफ ज़्यादा बढ़ाओ, सबके सब फॉर्मलाइज यूनिवर्सिटी में डिग्री कोर्स लाने के लिए ही प्रोत्साहित करते थे। तो आपकी सोच ही प्रतिबिंब है उस बदलाव का। Yeah, at the end. Yes, green T-shirt. Everybody is wondering, green T-shirt है कौन? Hello, ma'am. Myself Uday. It's an Myself honor to what? have a discussion with you. And Uday? Yeah, yes, ma'am. Yes. So I have a question about inflation in India. Like many people are getting jobs and many people are losing. Mostly losing percentage is more. And what government is doing to like stop the or beat the inflation? Let me tell you, just this last week, we have over 9 crore 60 lakh people who take Ujjwala Yojana. All of them per cylinder are going to get 200 rupees right in their bank accounts, which is not become a big issue across the country, because nobody wants to tell you that the government till now has transferred subsidy support of over 2 lakh crore rupees to its citizens only in the past 1.5 to 2 years. Now, when Prime Minister Modi said, let's bring up Jan Dhan Yojana, if you remember in the year 2014, the Congress party told the Prime Minister, why would you bother opening the bank accounts of Indian citizens, especially who are the poorest of the poor? Now, we opened close to 48 crore bank accounts in the past 5 years. And in those 48 crore bank accounts, Government of India has transferred as subsidy support over 28 lakh crore rupees. Now, 28 lakh crore rupees going to those accounts. Imagine a time before 2015 when those accounts did not exist. Where did this money go? If you look at the purchasing power that was sustained, for instance, during the pandemic, 80 crore citizens were given free ration. Now this is the 3rd year running. Close to 2.5 lakh crore rupees has been spent only on that. But additionally 30,000 crore rupees was sent to the bank accounts of 22 crore women. That being said, there are 10 crore farmers in our country who have received over 1 lakh crore plus, apart from all this money that I have spoken about. In fact, in Karnataka, we give 6,000 from the center and you give 4,000 more. 10,000 rupees in the bank account of every farmer in Karnataka, and I think it's up to 56 lakh farmers. This is the money that is going to the bank accounts of our citizens.
And why can I say these numbers? Because there's a direct link between the treasury and the bank account. And this is how you're sustaining purchasing power. You have in your country the world's most economically viable healthcare system called Ayushman Bharat, where 10 crore families, if you look at a family size of 4 per person, you have 40 crore citizens in this country who have 5 lakh rupees worth of medical support every year in 28,000 hospitals across the country. In Karnataka, you have 3,700 hospitals, if I'm correct. 3,700 hospitals, you have 8,600 wellness centers. Those are being operated by the government of India for free of cost support. So I think just in Bangalore, 25 lakh beneficiaries. Tejasvi has been sweet enough to tell me, ma'am, only in Bangalore I have 25 lakh beneficiaries. The issue is, these are not mere numbers. This is the taxpayer's treasury money going back to the taxpayer to sustain our economy. Economies around the world are collapsing. And India grew to become the 5th largest economy. How? We grew irrespective of global pressures. Tejasvi spoke about the Ukraine-Russia standoff. We grew irrespective of those pressures where countries across the world were shutting down their energy needs. Not a single electricity meter in our country was cut off. Not a single gas pipeline was closed, was shut. Not a single petrol pump ran out of petrol. Our neighboring country is begging for atta. And we are delivering food for 3 years free of cost to our citizens. That is India, my friend. So yes, we are not bereft of challenges. But one of the most difficult challenges globally that was faced by all humanity, India managed to sail through because of a partnership between people and the Prime Minister. Thank you. Thank you. Can we have somebody here on the left at the top? Yeah. The lady there? Yeah. Good afternoon, ma'am. It's great esteem to stand before you and talk. I am Bala Trivali Ranga from MSc Data Science, School of Computer Science and Applications. I would like to ask if you can share your views about skill development and vocational training in India and how the government is planning to promote it. So I want to ask, which segment would you like it on? For instance, 60%, let's say, of our agrarian economy. Now there's a huge conversation around agro-processing skills, correct? Yes, ma'am. But there is something which is pre-processing, which is mostly handled by self-help groups. Yes, ma'am. In our country today, we have in our last budget an announcement which talks about bringing about clusters of self-help groups on the basis of their production and their productivity. However, every year close to 8 million self-help groups, 90 million women manage a budget of around $60 to $65 billion. Right? So they already have a skill set of managing money, of being fiscally prudent. They need to be upscaled and upskilled. What is the skill that they need? One is a digital skill of learning, managing books, understanding corporate governance. The second is a skill set which helps them enhance their productivity on the basis of the product that they do. For instance, if they are doing products which are based on fisheries, now there has been a cabinet decision, there's going to be conversation around what are the new avenues in the fisheries division that we can have vis-a-vis our economy. Seaweed cultivation, is it good? Absolutely. From a pharmacology point of view, it has a huge revenue possibility. Cultured pearls, is it good? Absolutely. Again, from a cosmetic revenue point of view, it has a huge capacity to earn a huge amount of living for many communities. Apart from that, the bejeweled, the bedecked fish. So every segment of our economy has new capacities, new possibilities. It is incumbent upon us
of those who are in administration and people like you who may want to be a part of an enterprise to see which vertical you want to service. Do you want to become a part of the financial services division of that particular industry? Do you want to be a manufacturer in that particular industry? Do you want to be the skill provider of that industry? Do you want to be the academic base of that industry? Another last reflection I'll leave for you. I had the privilege of coming together with 2-3 ministers to look at the capacity of manufacturing toys in India. If you remember, a year and a half ago, the Prime Minister implored every citizen, why don't you buy toys which are made in India to support Indian toy industry? That was just one Mann Ki Baat, one plea by the Prime Minister. It ended up reversing our import-export such that our imports dropped, our exports increased, and imports dropped 80%. And that entire market then was taken up by the Indian toy making industry. So every vertical has an opportunity. Depends on who's looking. Thank you. Here. Okay. Good afternoon, ma'am. My name is Maurya GR and I'm from second year MBA. So it's an honor to be here. And sir, I'm a big fan of your work with youth actually. In fact, I have my... See, I told you fan club. Yes. In fact, I have my initial days inspiration working under you. And so, ma'am, coming to the question, ma'am, I'm being a responsible youth of this country. I would like to ask this. In Karnataka, ma'am, BJP actually are giving positions to some of the notorious people, I would say. Actually, they are giving it. So, do you think, as an youth, like I'm asking as a youth, do you think is it good for people like them to lead us, ma'am? Because we need a good leader who can lead us to something good. So, is it okay for them to lead us? So this is my question, ma'am. I think there are two aspects to it. As a citizen who believes in the majesty of law, do you believe that every individual has the right to fully, through due process, complete the judicial cycle? Till such time the judicial cycle is not completed and conviction is not done, can we pronounce a judgment? As voters, you can. But as people, can you pronounce a judgment? For instance, do you know I'm fighting a case since 2012 in Patiala House? What is the case? Somebody attacked me. So to escape the law, he filed a false case against me. I go and stand amongst murderers and rapists in Patiala House. But if you look at the record, the case is on me. So that is why I said that in due process of law, once the judiciary pronounces a judgment, then we honor the court's judgment. Though there are some people who are convicted and are happy to be disqualified. But there are many amongst us who still would like to serve under the tenets of law. So I think that your concern is well placed, well heard, but please be rest assured that when it comes to the Bharatiya Janata Party, the Prime Minister spares no one. As my leader, I am very proud to say this. He ensures that the tenets of law are followed. He will ensure that the promise of development will be delivered upon. Thank you. We have time for 3 questions. Okay. He seems to be really enthusiastic, so the grey shirt. They're all enthusiastic. Here, yeah. Hello. Good evening, sir. My name is Check Dhanraj shirt Vardhan. allapa, grey shirt. Oh. But anyway, Sir. he's now looking at his shirt. Sure, shoot. Sir, can we choose our careers in politics without investing crores of rupees? Yes. And if it is possible, how to do that? Let me tell you this. If you go to the first ever McDonald's opened in this country, in Bandra, SV Road, on the rolls you will find my name in the year 1998 for a salary of $1,500 per month.
less than what Rahul Gandhi is offering you. I come from there where my parents were born. When I was born, they had $150. And in the year 1994-95, I was on the street earning $200 a day. In 2023, I speak to you as a cabinet minister of India. So yes, it is possible. Ma'am, but if we start as new beginners in politics, how to do, ma'am? So I was a newcomer. In present scenario, ma'am. In the present scenario also. I'm not from Back to the Future. But Thank you, also, ma'am. my friend, I went to Amethi to dislodge a man who was there for 10-15 years in a family bastion of 50 years. For the first time in the history of our country, the sitting national president of the Indian National Congress was defeated by somebody with a $1,500 paycheck. It's possible. Yeah. लो मैम, मेरा आपसे ये सवाल था, जैसे मेरे बिहारी कहाँ दोस्त से ने आ रहा है? हाँ मैम मैं हाँ हेलो मैम सबसे पहले जैसा आपने कहा था आपका मंडे उतारू, तो ओहो भैया तुमने मैंने Insta कमेंट भी देख किया था लिया आपके है? पोस्ट पे, आपने रिप्लाई नहीं किया था। क्या? आपने मंडे की नजर उतारी थी क्योंकि संडे पे आपका पोस्ट डिलीट हो गया था। हाँ मैंने रिप्लाई भी किया तुम्हारे था। पास इतना टाइम कैसे है कि तुम इंस्टाग्राम देख रहे हो? मैम क्लास वास नहीं जाते हो क्या? मैम बस से आता हूँ ना, बस में तो चला लेता हूँ। बस में पढ़ नहीं सकते कुंजी उंजी? मैम खड़े होके आता हूँ बस में। ये खड़े होके पढ़ाई नहीं की कभी? कर लेता हूँ कभी। खड़े होके इंस्टाग्राम देख सकते हो। हाँ बोलो। मैम जैसा मेरे बिहारी दोस्त ने पॉपुलेशन की बात की थी, तो मैं इसको लायबिलिटी की तरह नहीं देखता। मैं इसको, जैसे कि हम पहले सोने की चिड़िया थे, मैं हमको देखता हूँ कि अब हमारे पास तेल नहीं है, लेकिन हमारा ब्लैक गोल्ड नहीं है, लेकिन जो हमारे लोग हैं यही हमारे सोने हैं, यही हमारे देश को वापस से सोने की चिड़िया बनाएंगे। जैसे कि लगभग 1500 साल तक इंडिया और चाइना 50% से ज़्यादा वर्ल्ड की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते थे। इंडिया का तो 30% के आसपास था। पर जब अंग्रेज़ आए यहाँ पे, उसके बाद ही हमको 3% के आसपास छोड़ के चले गए थे। अब वापस से एलपीजी रिफॉर्म्स के बाद से जब हमारी इकोनॉमी बढ़ते आई है, लेकिन हम पॉपुलेशन का जब यूज़ करेंगे, एक टर्म जॉबलेस ग्रोथ बहुत फेमस हो गई थी, तो जब तक हम अपने ह्यूमन रिसोर्सेज को, हम जब तक अपने ह्यूमन रिसोर्सेज यानी एजुकेशन और हेल्थ में बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, तब तक हम अपने यूथ के पोटेंशियल को, हम यंगेस्ट कंट्री हैं, हम यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। देखो ये तुमने इंस्टाग्राम के साथ साथ यूट्यूब भी देखा है? मैम मैं बुक्स ही पढ़ता हूँ। हाँ पक्का देखा है। एस जे क्योंकि शंकर सर की स्पीचेस सुनता हूँ। तुम्हारा जो अभी अभी तुमने बोला ना, दो चीजें, एजुकेशन और हेल्थ, वही आधारशिला है अमृतकाल के बजट का। जब मैंने कहा कि आयुष्मान भारत योजना और तेजस्वी जी ने अपना 26 लाख का आंकड़ा गिनाया, मैं तुम्हें एक साधारण आंकड़ा महिला के नाते गिनवाती हूँ। आयुष्मान भारत के अंतर्गत 31 करोड़ 31 करोड़ फ्री कैंसर की स्क्रीनिंग हुई है हमारे देश में। कैंसर की एक स्क्रीनिंग करने के लिए लगभग कितना पैसा लगता है? $10,000, $20,000, डिपेंडिंग ऑन द डॉक्टर, डिपेंडिंग ऑन द हॉस्पिटल। कितना लगता है? 31 करोड़ लोगों ने मुफ्त का कैंसर का स्क्रीनिंग कराया, लेकिन उसमें से 17 करोड़ औरतें हैं जो गरीब परिवार से हैं। एंड आई एम सेइंग दिस फॉर अ डिफरेंट रीजन। दे हैव गॉट देमसेल्व्स स्क्रीन्ड फॉर द कैंसर ऑफ द ब्रेस्ट एंड द कैंसर ऑफ द सर्विक्स। हमारे देश में ग्रामीण अंचल में या शहर में भी औरतें कभी भी कैंसर ऑफ द सर्विक्स के ऊपर चर्चा नहीं करती, लेकिन आयुष्मान भारत के अंतर्गत 17 करोड़ औरतों ने सिर्फ एक योजना का आधार बनाकर अपना चेकअप कराया। इट इज़ नॉट ओनली अ मेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन, इट इज़ अ सोशियो कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन एज वेल। रिकग्नाइज इट। ये तुम्हारे देश में हो रहा है। दूसरा, मैंने नई शिक्षा नीति की बात की। आपने कहा ना एजुकेशन और हेल्थ, ये सब आपके देश में हो रहा है। आज का ये संवाद किस लिए किया कि जितने आंकड़े मैंने अभी तक गिनाए, आप में से बहुत कम लोगों को शायद ये आंकड़े पता थे। दिक्कत क्या हो गई है
कि अगर हम इस प्रकार का संवाद नहीं करते तो हमारे ये उपलब्धियां देश के जनमानस तक पहुंचती नहीं। क्योंकि आज फ्लेवर ऑफ द डे है कि राहुल गांधी ने देश को किस भाग में जाके गाली दी, राहुल गांधी ने किसका अपमान किया। लेकिन देश के 31 करोड़ नागरिकों ने जाके आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत अपना स्क्रीनिंग करवाया कैंसर का, यह हेडलाइन आपने कहीं नहीं पढ़ी होगी। तो देश, जैसे मोदी जी कहते हैं ना, बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। आप भी आगे बढ़ो, आगे की ओर देखो। एंड आई एम हैप्पी कि आपने अपने देश को चैलेंजेस की दृष्टि से नहीं, अपॉर्चुनिटीज़ की दृष्टि से देखा है। थैंक यू मैम। मैम, एक नाराज़गी थी कि एस जयशंकर सर नहीं आए, बाकी आप। कौन नहीं आए? एस जयशंकर सर। वो नहीं आए? वो यहाँ नहीं आए, इस कॉलेज में नहीं आए, आरवी कॉलेज में आए थे वो। ठीक है, मैं तेजस्वी कहूँगी अगली बार यहाँ ले आएगा। प्लीज सर, तेजस्वी सर आइडल है मेरे। ठीक। अच्छा भाई, ठीक है। हाँ, यस, हियर। एक जमाना था तेजस्वी, हेलो, एक जमाना था जब बिना का संगीत माला होता था कि आप फोन करो तो आपके पसंदीदा गाने चलते थे। ये अलग है। नमस्ते मैम। अरे यहाँ पे भी कोई, हाँ प्लीज, हाँ बोलो भाई, तुम तब से खड़े हो बेचारे। हाँ जी बोलिए। नमस्ते मैम, माई सेल्फ गांधी, सेकेंड ईयर MBA। गांधी? ओनली गांधी मैम, मैंने कुछ नहीं बोला, सिर्फ नाम पूछा। हाँ मैम, सिर्फ गांधी, नो राहुल गांधी। हाँ मैम, माई क्वेश्चन इज एक्सेस एंड इक्वालिटी टू एजुकेशन। अगर हम रूरल एरियाज देखें, उधर इश्यूज है रिगार्डिंग द एक्सेस एंड इक्वालिटी। NEP उसको कैसे एड्रेस कर रहा है? I had the greatest privilege of creating India's first MOOCs platform called Swayam. If you go to Swayam, you have close to 1200 courses, including degree courses in higher education. Over 1.75 crore students studying on it. And these are students who are studying from a perspective of distance education. These are students who have, I also had the privilege of digitizing all the curriculum and the books across the entire Indian school system. And in my introductory remarks, as I was introduced, they spoke about the National Digital Library. So today, I think one of the greatest tests of whether systems have permeated through our rural landscape was the pandemic. Now the issue is we have the most competitive rates on data. The issue that arises before us is what is the cost or the capacity to buy the device, correct? Yes, ma'am. And that is why the Prime Minister has introduced the production-linked incentives for manufacturing of those electronic devices and gadgets. And that is why you have companies like Apple come in and trying to expand their manufacturing base. It is happening not only for mobile phones, it's happening for also other readable electronic devices, which will be of great help in the education sector. Thank you, ma'am. Thank you. Sure. This and ma'am, we'll Yes. take two more. Yes. Yes, go ahead. बोलो बोलो. Please, please. बहुत डरा हूँ आपसे बात करने के लिए, क्योंकि मैं माइक पकड़ के पहली बार अपनी ज़िंदगी में जो बात कर रहा हूँ, पता नहीं कहाँ से मैं जो चढ़ी है कि मैं आपसे जाके उठ के बात कर रहा हूँ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी कॉलेज की तरफ से और अपनी राज्य की तरफ से आपका स्वागत है कर्नाटक में. सो मैम, अगर मेरे को कोई पूछेगा कि तू कौन से पार्टी से है, मैं बोलूँगा मैं किसी पार्टी से नहीं, मैं इस देश से हूँ. ये पॉलिटिशियन बनेगा पक्का. सो मेरा क्वेश्चन यही था मैम कि नॉर्मली हम रोज़ देखते हैं न्यूज़ में जो उसी को बिलीव करते हैं जो करना नहीं चाहिए. सो नॉर्मली हमारी जो भी अब रूलिंग पार्टी है बीजेपी है, जो नॉर्मली अपोजिट पार्टियों के ऊपर ईडी जो भी होता है रेड करती रहती है. सो मेरा क्वेश्चन यही है कि बीजेपी में ऐसा कोई करप्ट है नहीं जो उसके ऊपर हम रेड डाल सके, कि अपोजिट पार्टियों में सिर्फ करप्ट है. तो मैं तुमसे एक सवाल पूछती हूँ. हाँ वेट मैं पहले पूछना तो दे यार. अभी तूने पूछा तो मुझे तो पूछने दे मैम. अभी थोड़ा सा तो पूछने दे मैम प्लीज.
मैम मेरा एक लास्ट लास्ट हाँ। मैं पहले सॉरी मांगता हूँ। अरे पहले मुझे तो नहीं, पूछने नहीं, दे, फिर सुनिए, सॉरी मांगना। सुनिए, हाँ। मेरे को डर है मैं अपनी लॉ डिग्री से डिस्क्वालीफाइड ना हो जाऊँ फिर, बस मेरे को डर है। ऐसा है, ऐसा है, मुझे लगा था पॉलिटिशियन है, अभी पता चला एक्टर है। और मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि एक एक्टर एक्टर को पहचान सकता है। थैंक यू मैम। है ना? तो अभी जो तुम रेड रेड बोल रहे हो, ठीक है, मुझे एक बात बताओ, कोयला का घोटाला हुआ, ये कोर्ट ने बोला और कैग ने बोला। कैग कौन है मालूम है ना? सॉरी, उसके बारे में जो आप घोटाले बोल रहे हो उसके बारे में उतना नॉलेज मतलब इसलिए जब मालूम नहीं है तो अब सुनना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। कैग कौन है? ऑडिटर जनरल। कोयला में घोटाला हुआ वो देश के ऑडिटर जनरल ने कहा था, कैग ने कहा था। जब कोयला में घोटाला हुआ तो पता चला घोटाला करने वाले कौन थे। वो पिछली सरकार में प्रधानमंत्री कार्यालय से संबद्ध और यूपीए की जो मुखिया हैं जिनका नाम श्रीमती सोनिया गांधी है, उनसे संबद्ध लोग हैं, ठीक है। फिर आया विषय ज़मीन ग्रैब करने का। मैं अमेठी की सांसद के नाते बता रही हूँ, तुम जाकर पेपर चेक कर सकते हो, गूगल पे सर्च हो सकता है आराम से। अमेठी में आज से 30 साल पहले गांधी खानदान ने ज़मीन ली 60 एकड़, 40 के आसपास की एकड़ की ज़मीन ली, ये कह के, और सरकार की ज़मीन है, टैक्स पेयर की ज़मीन है, कि हम उस पर कॉलेज बनाएंगे अमेठी के लिए, मेडिकल कॉलेज, ठीक है। 40 एकड़ ज़मीन कितने रुपए में ली? 623 रुपए में। 30 साल सरकार की 40 एकड़ ज़मीन लेकर बैठ गए। फाउंडेशन में 3 ही लोग हैं, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा। It's true. They have taken the people's land, 40 acres, for 623 rupees. They did not allow a single medical college to come up in my constituency for years. When Prime Minister Modi took office, we went to literally implore and say, sir, we've never had a medical college for children in Amethi. Can you please help build one? He's building one. But as a citizen, I'm asking you, while that is being built from the taxpayers' money, should I let the Gandhi Khandan squat on the 40 acres for 623 rupees, which is your land? They refuse to give the land back. Then another issue, again can be checked. They made farmers give up their land to say, we'll open a cycle factory. They took the land, opened a factory and told the factory wala, sell it to our foundation. A foundation cannot do any commercial activity, but that factory owner was compelled to shut it down and sell it to the Gandhi family. The farmers went back and asked for their land back. कि आपने कहा था फैक्ट्री चलाओगे, हमने अपने खेत आपको दे दिए, हमारा ज़मीन वापस करो, हमारे बच्चों को नौकरी देनी है. They went to court against the farmers. The farmers went to the Zilla court and won the case. They went to High Court to appeal against the farmers. Are you telling me that the Indian state should not take action against people who loot people? So when Rahul Gandhi talks, अडानी 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 अडानी, करेक्ट, मैंने 5 सवाल किए, उसका आज तक जवाब नहीं दिया. और मैं तुम्हारे को बताती हूँ 5 सवाल क्या है, रिकॉर्ड पे है. जब सोनिया गांधी यूपीए की चेयरपर्सन थी, उनकी सरकार ने अडानी को 72,000 करोड़ रुपया दिया, ये रिकॉर्ड पे है. क्यों दिया? अशोक गहलोत राहुल गांधी द्वारा अनॉइंटेड लीडर हैं, चीफ मिनिस्टर हैं राजस्थान. उन्होंने राहुल गांधी के आशीर्वाद से अडानी के साथ अभी 60,000 करोड़ का बिजनेस डील किया. क्यों किया? छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, अडानी को वहां पर बिजनेस डील कांग्रेस की सरकार ने दिया. क्यों दिया?
1990s में अडानी को पहली बार गुजरात में पोर्ट की जो ज़मीन है वो कांग्रेस ने दी और फाइनेंस मिनिस्टर का नाम था मनमोहन सिंह। क्यों दिया? 1985 में एग्जिम पॉलिसी राजीव गांधी लेकर आए और अडानी को ट्रेडिंग हाउस बना दिया। क्यों दिया? ये 5 सवाल का जवाब नहीं दिया। और जो चिल्लाते हैं ना मुझे पार्लियामेंट में बोलना है, पार्लियामेंट में जब बोले तो उनसे कहा गया you have to authenticate and verify what you are saying is not just an allegation. Can you prove? He had no proof. He had no proof, so he went out and he spoke against the country so that he becomes the victim. But why does he always attack India? Why does he always say get a foreign vaccine? Why does he always has anybody in this audience ever said China is greater than India? Rahul Gandhi has. He has. Will anybody in this hall ever call a foreign country to intervene in India? Rahul Gandhi has. जो कहते हैं ना मोदी डर गया, जो खुद अमेठी से डर के वायनाड भागा है वो डर के बारे में ना बोले तो अच्छा है। ठीक है? Thank you so much, ma'am. Thank you. Friends, it has been a wonderful conversation. I request Didi if you want to some closing remarks. I just want one request of you. I have one request of everybody. नरेंद्र भाई ने एक ही चीज़ कही है, हम सब नेता एमपीज आएंगे जाएंगे, देश रहेगा। मैं आज हूँ कल नहीं हूँ, तेजस्वी आज है कल नहीं है, दैट इज़ द ट्रूथ। ये हकीकत है, देश रहेगा। सालों बाद हमारा देश 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड बना है, सालों बाद। आसान नहीं है जब 2 देशों के बीच में युद्ध हो रहा हो तो उस युद्ध को रोकना ताकि तुम्हारे स्टूडेंट्स घर लौट सके। हमारे देश में नहीं, विश्व में पैंडेमिक आया, हमने 160 देशों को मेडिसिन्स भेजी, पीपीई सूट्स भेजे। वी सेंट हेल्प टू 160 कंट्रीज। That is us as India. Why does Rahul Gandhi attack Modi? Because Modi made it happen. Rahul Gandhi comes in Karnataka and offers you 3,000 rupees. And Modi offers you the world. And that is why हम रहे या ना रहे, देश रहेगा। When Modi talks about Amrit Kal 25 years from now, is there a guarantee any of us who are on stage will be here 25 years from now? No, you will be. So my request is, संवाद मात्र आज तक सीमित ना रखें। On issues that are social, political, economic, keep the conversation going. Thank you for the deliberation today. Jai Hind. Thank you, friends. Perhaps this doesn't happen much very often in this country, where a union cabinet minister comes before an audience comprising of young students and answers all the questions. In fact, I intervened in the middle when we felt that perhaps some questions may have been earlier prepared. We wanted you to ask tough questions. We wanted you to hold the government accountable. This is the kind of participative democracy that Prime Minister Narendra Modi has brought in this country, and we are the greatest witness to this massive transformation that is taking place. A huge round of applause on behalf of all of you to Smriti Didi for having taken time off a busy schedule, come to our city,
and having addressed all of us. Thank you so much, Didi. Namaste. A huge round of applause to Shri Tejasvi sir also for moderating actively. Thank you, sir. It is time to express our gratitude. Firstly, I thank our chief guest, Srimati Smriti Irani, Honorable Minister, for accepting our invitation and sharing your thoughts with us, ma'am. Thank you for being here with us. I now request Honorable Chancellor, sir, to felicitate our Honorable Minister, Srimati Smriti Irani. Bandru ma'am. I wholeheartedly thank Shri Tejasvi Surya sir for joining and sharing his experience. Thank you, sir. Request Chancellor sir to felicitate Shri Tejasvi Surya sir. So your felicitation. Thank you, sir. I extend my thanks to Mr. Darshan Desai, General Secretary, BJYM, North Bangalore. So kindly accept a memento. Yes, audience. Thanks to Mr. Bharat Hegde, BJYM and Alumni Reva University. Thanks to Mr. Sirish, Office of Tejasvi Surya and BJYM. Thanks to all the press and media friends and well-wishers. Thanks to the entire team of Reva University. One voice, one nation, let us all stay united. Request the gathering to stand for national anthem.